187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Goddamn captain's making me read some mixed paperwork. Я забыл, как играть. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. Так, в прошлый раз я вышел не в ту сторону. О, это вроде она нормальная сторона. Угу. Угу. Погнали. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Спасибо. I hope you got some money saved up. Open your eyes! Second floor, apartment 6, in the back. Thanks. Второй этаж, апартаменты 6. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Расти все время хочет быстренько дела завершать. Такой у него стиль. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. А, внимательно изучить, давай. Внимательно изучим. Хоба. Пусто. Или может ты сюда карандашик еще хочешь принести? Modeling assignment. Дассен, бульвар Голливуд. Я работаю во вторник с 11 до 4 дня. Составишь мне компания? Спроси мисс Рэндалл. XXX Джулия. It's a place to start. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog.
Так, с вами я попозже поговорю, мисс. This isn't what we're looking for. Опа. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Take a closer look at her head and neck. Very unusual ring. I could be wrong. У нее ногти Looks like все a black sapphire. скоцаны. Он про это ничего не скажет? Может, на другой руке? Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. В серединке нельзя. The neck is bruised pretty badly. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. This is her in these photos? А на таблетки можно посмотреть? Блин, нельзя. Yes. Miss Julie was... Pretty girl like that? Блин, не надо, нет, 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 не трогай ее. Maybe she got her heart broken. This is murder one. Get out there and find the guys who did it. So she ran herself a bath and down some pills, and then she just drifted off. I don't know. Miss Julie Don't think this is anything. had so much fire. So much drive. I'm sorry, I'm not being very clear. There. It's okay. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Все. Я думал, ты заглянешь там в карманы хотя бы. Looks like barbiturates. Barbiturates. What else is Barbiturates. rattling around in this thing? Бензидрин какой-то. Что такое бензидрин? Рецепт на Speak бензидрин. to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Так у нас вон там наш доктор. Надо у него спросить, что такое бензидрин, бро. Так, понял, эти таблетки я уже нормал. You know I'm right, Phelps. This woman was murdered, and the killers need to be found. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call.
We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. No more than normal. Угу. Рецепт на курс амфетаминов. Ладно, сомнения. Я не знаю, я не могу ее законтрить снотворным, потому что оно было подброшено, а амфетамином, потому что вообще хз. Would she have killed herself for a man? Что ты Miss орешь? Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Понятно, что неправильно. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Блин. Ну шо ж. Сомнения. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Отказ за сотрудничество. Сотрудничество с ментами, все, теречку. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. Один вопрос из трех. Nice. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Так, меня попросил чувак на выходе поискать Stefan, Rusty, we'll take a look around шприцы. outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Я здесь сейчас все этажи осмотрю. Ну. Вдруг они на крышу все дампнули. Не. Так, подожди, Бартала. Тоже нихера. Может, в цветке что-нибудь валяется. А я к ним даже не подхожу. Да, звук исследования. Надо цветы зачекать. А вон урна какая-то стоит. Так вот, все, нашел. Капец. Че так просто? Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. I think our work is done here. Точно? Точно закончили? Ну-ка. А, у меня был отдел транспорт, потом убийство, теперь нравы. А что, потом еще будет поджоги? Только сейчас увидел эту тему. Так, магазин одежды. Погнали.
Ой, не-не-не, давай вот на этом поедем. I recognize that guy from the papers. He's a cop. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn the names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing off his lunch. Что, вызовы будут какие-нибудь левые? Сори, пацаны, тачку занесло. Тачку занесло, пацаны. My paint job. Дассон. Well, hello. What can I help you with Я today? испугался. Так, блин, ладно. LAPD, ma'am. Окей. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Подожди, осмотреть все. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Звучит как истина. Но мы во всем сомневаемся, поэтому сомнения. We need information on anyone she Никаких might have been истин. seeing. Maybe someone she met here. I'm sorry, I don't know of anyone. If she was seeing someone, he must have had money. Julia would never be interested in any man who didn't have real money. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Точно такое же, наверное, только белое. Типа парные кольца. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. А что он там в улике добавил? Кольцо с черным сапфиром и жемчужное кольцо. Весом в 4 грана. Караты, граны, что это такое? Не знаю таких штук. Связь How жертвы. did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Сомнения. You know that Julia was using drugs? A lot of girls in this business do. They keep you alert and kill your appetite. I'm against it.
personally. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Чё там? Сомнения? Не знаю, Look, что lady, сказать. you need to give me something. Do you know anybody who would have cause to harm Julia? No. Really, Mr. Phelps. Julie is my friend. I don't know why anyone would want to hurt her. She's okay, isn't she? No. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. И все, мы вышли просто. Я еще провалю это задание. Ни одного сомнения. Все истина, что ли? Че встал? Выбор место, куда ехать. Клиника доктора Кого? Стоунмана. Лечащий врач. А, он ей прописал бензидрин этот, или как он там? Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. What are you doing? I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. И в результате мы ни хрена от нее не получили. Потому что я не знаю, как на эти вопросы все отвечать. Вернее, не знаю, что нажимать. Куда нам? Вот сюда? Кого? Колман, Филдинг. Мы идем к Стоунману. А где? Кто? А, тут еще другая вывеска. В самом конце, 505-я квартира. Here, Stoneman, office 505. Офис, то есть. На лифте поедем. Побегать я еще успею, я думаю. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just... Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. 6 месяцев назад. Рецепт на бензидрин в июле 46-го года. А у нас 47-й год. Значит, он по-любому ее дольше знает. Какой у нас год? Короче, ложь. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records?
Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Мы только что про это говорили. Пусть будет сомнение, вообще похер. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. О, правильно, видишь, все. We'll be in touch. Так, мне надо позвонить. Кому? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. Он сейчас убежит. How could I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Новое место, голливудская больница. Ля, набежало народу. Все больные? Не похоже. The old boy's lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Сейчас мы что-то узнаем. Газетку не почитать. А почему? А, больница это и есть морг? А. Че вы меня путаете? Я думал... How Croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. А, это уже какой-то другой морг. Этот чувак работает во всех моргах города? Каразерс этот. Или это тот же самый морг? Не пойму. А, это тот же самый морг. Мы просто заехали со двора. Давай. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or two after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Ля. И все?
Что это? Губная гармошка? I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Honor. Пипец, эта компания такая старая, Honor. У меня, блин, гитара Honor была. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mel. Thanks for the lead. Так, Генри Арнетт, поехали. Чё? Больница не... Больница не выполнена. Ладно, похер. Поехали. Насрать. А. Ехать никуда не надо, вот она. Нафиг ты сел в машину? Сказал бы, что ты здесь. Где он сидит? Интервью Room 2? Это улица. Фелпс. Да, молодец, открой все двери. Чтобы сквозняк был. А где? А, во. Здорово. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. Что такое Арнетт? Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. А, это фиансе. Я ему уже не верю. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Что-то мне кажется, что херня. Мне кажется, вот этот жакет надо использовать против него, но это тупо. Ну, то есть, у меня же нет прям пруфов, что это его жакет. Короче, сомнения. He's asking whether you banged her in a chuck-on-the-shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. We had relations. Нифига. Окей, ладно. Знания о мистере Хендерсоне. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Тут тоже я ему ничего не могу предъявить. В уликах ни хера нет. Поэтому сомнения. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Неправильно? Fuck. Леблан. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Ну тут тоже ни хера, у меня улик никаких нет, поэтому сомнения. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were Правильно? in fashion. That's right. А зачем он дал визитку? Нам вообще насрать на это, нет? Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Наврал про пехоту. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl.
Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Я что, становлюсь умнее, чем этот Эрл? Как его зовут, кстати? Рой. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Так. Фига он гонит, блин. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Can you quit driving like a jackass already? Я теряю его. Все нормально, не теряю. Я вот на таком расстоянии могу двигаться и все ок. Он прям на самом краю карты. А, ну хотя она уменьшается и увеличивается в размерах. То есть зум, то есть масштаб меняется. Он остановил машину, надо его остановить за нарушение. Воу-воу-воу. Слишком близко. Он бы нас уже давно запалил. Мы слишком подозрительные. Еще единственные в кабриолете едем. Саямба. That idiot never stepped foot in Okinawa. В ломбард побежал. Что там хочет? Колечки какие-то вернуть или что? Или сдать? Ты чё? He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Блин, опять преследование на пешком. Не люблю это дерьмо. И он типа от меня уходит. Слишком далеко находится. Да вроде недалеко, о чем моргает на карте. Так, ну у него серый костюм такой. Серо-синий. Если он сейчас куда-нибудь повернет, то хотя бы узнавать его как-нибудь надо. Он что, через дорогу пойдет? Серьезно? Блин, что будет смотреть по сторонам? Оп, я инкогнито. Так, ладно, пускай переходит. Я жду зеленого себя. Тихо нахер. Полиция. Он оборачивается, сучка. Сейчас меня мог запалить. Странно, что не запалил. Пипец, он там оборачивается миллион раз. Еще раз обернулся. Еще раз обернулся. На таком расстоянии, видимо, не палит. Так, повернул. Бежим, 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 бежим. Он вот сюда повернул.
А где он? Too much slack. Gotta get closer. А, он просто перестал двигаться. А вон он идет. Окей. То есть он на карте перестал двигаться, потому что я его потерял. Че это он пришел? Тур купить на Гавайи? That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket for Mexico City tomorrow night. That's good, but this is better. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Our net Открой. only got 600 clams. Дорогой Беверли, с любовью... Чё? С любовью кто? Открой еще раз. Фак. Ладно. Какая-то Беверли, короче. Так, телефон. Бежим, 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 бежим. Это уличный, да? Тихо нахер. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. Dispatch. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks for your help. Так, ну ладно. Поговорим с ментом потом. А сейчас в отделение поедем. Так, отделение полиции. Ой, сори. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Так, все, приехали, нормально. А, у нас дивизия 6 какая-то. Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Gold cigarette case. Фаберже. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Миссис Беверли. А! Так это, собственно говоря, ее и есть. А что, еще что-то есть? Или все? Silver Pillbox Crystal Decanter. Золотой канделябр. Какая-то Библия.
часики. Еще что-то кожаное. Нифига. На 400 баксов какие-то бонды, то есть акции. Silverware. Pearl ring. Even the engagement ring was purloined. Our net is a cad. А, что-то еще здесь должно быть. Здесь должно быть кольцо с сапфиром, наверное. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, это брошь. А, вот, кольцо с сапфиром. Все три, короче, вещички драгоценные, которые мы нашли, все в этом долбанном списке. Нам нужно поговорить с этими Биковски. А где с ними поговорить? А, ими с ними не надо говорить? Они же позвали меня. Может, они на втором этаже? Зачем звали? Как подняться? Короче, их здесь нет. Они меня вызвали. О, это что такое? Это... А почему сюда можно зайти? Здесь, может быть, есть коллекционные предметы. Не похоже. Не вижу. Ничего не светится. Ладно, хрен с ним. Я так понимаю, что не надо с ними разговаривать. Они просто мне, может быть, сказали, что есть вот этот список краденого. Или я сам до этого додумался. Хз вообще. Блин, машина автоматом тэпнулась в этот... во двор. Apologize immediately. Патруль номер 9. Погнали на патруль номер 9 по поводу арестованного чела. Больше не играет музыка, типа такая напряженная, детективная музыка. Это значит, что я успешно справляюсь со своей миссией или что? Опа. Так надо было дорогу перекрыть машиной. Вы чё, дебики? Он мне мешает. Ты мешаешь мне. Я явно быстрее бегаю. Вы чё, стрелять будете? Сучки. Сдохни, мра. На нахер. Блин, да, мы их должны были арестовать. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. Nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy.
I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Уилли? Какой-то Вилли. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Ладно. Дом Сиви Ивстрон. Указанный в списке адрес Беверли Ивстром. Жертва ограбления. Ага, это. У которой все драгоценности украли, да? Угу. Ну давай. Проедьте 194,7 миль. А что это? А почему именно такая цифра? 197,4. А, 1900. Нет, 194,7, 1947. Так вот, который у нас здесь. Понятно, почему такая цифра теперь. Ого, вот это интересно. Что-то у меня не было их давненько. Поехали. По вызову. Даже мигалочку включу. Блин, это в каком-нибудь на другом конце города, твою мать. Ладно, потом заставим этого чувака вести. Ха! О, ты мой первый зритель за час, кайф. А еще у меня антирекорд. У меня было 204 фолловера, а теперь их 199. Как тебе такое, какие-то? Да, бешусь. Арестовываю, там, стреляю в голову. Стандартный день американской полиции. Какие-то, где падение было в понедельник? Ты мне обещал падение. В результате в пятницу, пипец. Все на треть вернулось. Хотя, может, в этот понедельник опять будет какая-нибудь жопа. Народ тебя будет рекомендовать мужикам. Господи, это как ты пишешь? Какие-то ты пьяный, что ли? В смысле, где падение было? С понедельника по пятницу. Так оно 2 недели. Оно бы 2 недели было одинаковым. Ты обещал какое-то особенное падение. Оно было 2 недели просто стабильным. Максимально. В пятницу, кстати, ни хера не было. В пятницу был супер плюс. Особенно, пипец, ты там обещал крах просто всего. Реально на другом конце города это гасич какой-то. Ужас. Прорыв 3000, пипец. Звучит как операция какая-то.
Я новость прочитал, что, короче, Мосбиржа на вот эти бумаги третьего эшелона или какого-то второго эшелона, короче, на все самые дерьмовые бумаги сделала ограничения, типа, по открытию и закрытию, типа, по стоимости открытия и закрытия в соответствии с предыдущим днем кек, чтобы манипуляций не было. Закончена ли коррекция? Мне почему-то кажется, что нет. Не знаю почему. Как будто бы... Что происходит, пацаны? Чего вы замедлились? Как будто бы... Хотя хз. Посмотрим. Ничего не вижу из-за дыма. О, теперь видно. Да там уже всех убили, я так долго еду. Кстати, прикольно, у нас ментовская машина вроде как. Она с сиреной и еще и радио есть. Вообще огонь. Сори, пацаны. Сейчас стрим лагает, а потому что качество не дали. У меня Full HD без выбора качества. Go ahead. Зуд Сюд Райт. Бунт пиджаков. Фига там чувак в розовом. Или мне показалось? Ну, у меня нет просадок. Можешь попробовать на ВК Play зайти. Sir, we're with the LAPD. We had a report of a burglary in progress at this address. Oh. No burglary. These guys all work nights here. Maintenance crew. Maintaining what, exactly? No voy a terminar en la cárcel por este idiota. Show me your hands! На нахер. Не вставай. Обезрять машину, чтоб не уехали. Где ты? Ты где? Я тебя не вижу. Так, там еще внутри 30 миллион человек. Фига тут тьма. Включай фонарик, Фелпс. Ой. Дробовик говно. Ты где? Высунься, черт. Так, а лестница где? А, нифига, ты уже наверху. Кто попал? А что ты в меня стреляешь? Мой напарник ближе был. Хотя какой-то 1080 тяжелым подъем. Ну, у меня 60 FPS, хз. Но в максимальном битрейте стримлю. Он маленький. Он 6000. 7000 максимум на Твиче, но только для партнеров. Или 8. Also notify detective headquarters that I'll need the coroner. 11K, I'll notify the ambulance, detective headquarters, and the coroner. All units 11K reports code 4 on the shooting. Так, чувак, ты ведешь. Can you drive to this one? You're behind the wheel. You're behind the wheel. Капец, я не еду обратно всю эту долбаную дорогу. Nice house. Служанка даже есть. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? Они немножко охерели, видимо, что у нее служанка. How may I help you?
We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? 43 похищенных. У нас только 3. В смысле, 43. Ты чё, блин? Перечень украденных вещей. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Так. И все? Только 2 вещи? Сомнения. So you have no idea who did this burglary. A lot of these cases tend to be inside jobs. How dare you impugn my character and the character of my staff? If you have no further questions, I suggest you leave. Пошла ты нахер, старая мразь. What can you tell us about the burglary? That terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Нет, мы будем говорить про сомнения нахер. I get the sense that you're worried about something, Mrs. Eavestrom. I have already received the insurance claim, Detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now. The department will get in touch. Зачем я к Let ней you know how you can приезжал? recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Ля. Hello, detectives. Это же эта What is девка. going on? Это она украла. Exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A Ясно. sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ля, у нас пассажир. Ну что ж, надо, значит, аккуратно вести. Квартира Арнетта. А он там уже собирает чемоданы. Она выпрыгнет с тачки. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What a sogging it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Заиграла детективная музыка. Мы опять едем в ту сторону. Я прям чувствую, там далеко можно ехать. Куда? Ну, менты. Почему вы останавливаетесь каждый раз? Проезжайте. Вы вообще меня не должны видеть. Я Соник.
Я флэш. Блин, надо было, наверное, налево повернуть, фак. Опять, вот опять. Юмор. Починим твою тачку, не волнуйся. Сейчас ты себе все ювелирку загробастаешь, пойдешь продашь 25 тысяч баксов за портсигар тупо. А сейчас он уже такой с чемоданами. Чисто драпает. Бля, наручники на ней наденьте, она сейчас будет драться. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. О, газета можно? Нельзя. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Он в сговоре с этим челом, он нас обманул. Хотя... Он тоже попадет по жесткому. Well, isn't this just nice and awkward? Его уже убрали. Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, put your hands in the air. Спускайся, Фелпс. В смысле, спускайся? Куда ты бежал? Да, где он? Стой, тварь. Что? Что? Ух, нифига его. Добивай. Куда? Что происходит? Почему я не могу его арестовать? А я тебе не дам залезть. Что происходит? Ладно, окей, хорошо. Если по скрипту за ним надо бежать, то я за ним побегу. Что за бред? Да ты дурак, не падай, дебил. Он уже... А, он за углом стоит. Ля! Арматурой по голове. А, нет, деревяшка какая-то. А, все, типа? Он от нас ушел? Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a Или lot. нет? How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. Чего? He's coming around too. Так я поймал его или All нет? hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Капец, что это за бред? Я его типа поймал, но не поймал. А, что тут, чемоданчик? Билетик в Мексику, да, мы уже все знаем. Мы уже все знаем. Чего? 12 сентября. Сегодня, значит, 11. Часики. Тоже украденные? У, сучка. Да, там такие были. Там такие были. Одежда? Нет. Все, закрывай. А надо осматривать остальную локу. Наверное, надо. Сейчас все осмотрим. Газету можно взять? Нет.
Чё тут? Что это за... This doesn't pertain to the case. Так, музыка сразу прекратилась. Не-не-не, никаких разговоров. Рано еще. Рано. I doubt it. Найс, квартирка. Опа, ничего себе. Почему ты не смотришь на них, Фелпс? Шприцы! Такие, как мы ищем. Это баг? Это из-за мода? А, он нашел новый прям, или что это? Junk. А, это хрень. Чуть кусок сигара, что ли, валяется. Incidental. Совпадение. Почему шприцы не поднимаешь, дурак? Они причем даже не пикают. Мне кажется, это не баг. Почему? Мегавеер. It would take a smarter man than me to connect that. Ну ладно, вроде все смотрели. Шайка домушник. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Так. Ну вот что, вот если я нажму ложь, то что мне выбрать? Список краденого, где все краденое, или портсигар Фаберже? Портсигар Фаберже он сдал в ломбард. Так что это самая, наверное, вероятная хрень. Так что ложь. Похер вообще насрать. Ложь. Вот. Хорошая фраза. Он прям аж напрягся. Но это будет, наверное, неправильно. Потому что игра... Хер пойми, как здесь все остро. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties, find out where and when, and then have the guests burgle. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Она сидит там, рот открывает. Ну, ничего себе, я правильно ответил. Мотив. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop. To get out of that life. She was gonna marry Heather if she happened. Julia told the others that they were out. That she was gonna create a new gang. Что она создаст новую банду. Он хотел из этого выйти. Ложь или нет? Сомнения. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Это правильно вообще или нет? Неправильно, ни хера не так много говорили, а это неправильный ответ. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry.
I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Нет никакого Хендерсона. Подождите, стопэ. Сомнения тогда. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful. So goddamn cold. Тоже неправильно. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to Чё сразу не сказал, мудак? Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Чё сразу не сказал, что Стоунман? Чё ты сразу не сказал? Дебил. Сиди теперь в тюрьме. Ну, хотя ты в любом случае в тюрячку отправляешься. А хотя нет, они ему сказали, что все нахер, газовая камера. Блин, в те времена реально газовые камеры убивали, или это они так называли? Смертную казнь. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the run, oh boy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Куда мы приехали? А, клиника. Стоп, а где она? А, вот здесь. А чё не без заставки приехали? Ладно, зайду сам. Или не надо так делать? 505, я помню. Time for the doctor to give us something to make this all better. Доктора уже нет, блин. Он свалил. Не будет же он сидеть. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Пипец. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Упс. Тебе придется искать новую работу, секретарша. The practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Так его его все равно надо за что-то, типа, посадить. А за что мы его посадим-то? Пока что непонятно за что. Теперь мы его не посадим, но все равно непонятно за что.
Что, теперь надо осмотреть все? А, не, по телефону позвонить. Скорую, пожалуйста. Психологов не надо вызывать. Immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Нашли квартиру Уилли We have an address по for the кличке runner. Волк. Let's try and wrap this up then. Оставили ее тут плакать. Жестко вообще. Лучше бы в тюрячке посидел. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Правильно. О, кстати. Не повезло чуваку, кто припарковался, да. Встал такой. Проходите, здесь не на что смотреть. О, так он там прям тут живет рядом, ничего себе. Повезло, повезло. Он какой-то бывший рестлер. Он сейчас нас загасит просто. Я с ним не смогу драться. Его нужно сразу стрелять в ногу, в руку, там, не знаю, куда-нибудь еще. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Что, надо просто ходить? А, вон, я слышу, играет. Играет на гармошке. Что, во дворе, что ли? Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Да, у него там какой-то золотой пистолет. Что? Мне надо было... А что мне надо было сделать? Так, я сразу провалил. Мне надо было не идти туда. Так мы сейчас опять просто выйдем. Багулина? Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Почему было провалено? У него пушка, и плюс он супер боец. Ультрасолдат, там вот это все. Как за ним бежать? Офига, он еще и быстро бегает. Стой, тварь. Он в окно залез? А куда он? Вниз по лестнице. Нет, наверх по лестнице. Наверх. Он сейчас меня просто вмажет из-за угла. Он еще выше поднялся. Ой, блин, я думал, тут лестница. А вот труба. Стой, тварь. Так, все, он где-то здесь. Да он тоже самоубийство совершит.
По нему... Зачем мы по нему стреляем? Давай. Ну ладно, давай стреляй. Зачем мы его убили? Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Почему? Почему ему надо проставляться? Правильный вопрос 6-16. Правильные вопросы ни хера не означают в этой игре. Теперь после смерти доктора только Арнетт мог бы сказать, насколько сильно тот был увлечен мисс Рэндалл. Да мне насрать, насколько он был увлечен. Игра какая-то Амаха Бич. Японская. Что-то... We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. But God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant. Вот так вот. Меня за это Келси еще больше ненавидит. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он меня все больше и больше ненавидит. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Это просто их личные запасы. Блин, да ты тварь. Just can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Так, где-то тут есть короткий путь наружу. Во двор, вот, там сюда.
Что-то тут... Игра-то закончится когда-нибудь? Мне такое ощущение... Что-то... На самом деле... Есть ощущение, что игра слишком долгая. Особенно учитывая, что... Тут нет какого-то такого... Типа общего этого... Какого-то какой-то вещи, которая тебя заставляет продолжать играть. Типа... Что-то, что держит тебя в игре. Такого нет. Мне уже немного надоело. Как бы я, наверное, пройду, ну, типа, тут осталось немного, судя по инфе в интернете. Но как-то прям, типа, нет что-то, что тебя зацепит, и из-за чего тебе будет хотеться играть дальше. Лично для меня такого тут нет. А, мы уже приехали, кайф. Тут недалеко ехать, твою мать. Хранители тайны. Detective Phelps, LAPD. What's going on here? This joker was trying to tail one of our patrons. I'm a reporter, you idiot. I'm doing a feature for the Examiner, and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? Parking lot. His is the blue Talbot. Hey, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. Он не будет ничего писать, потому что мы его убьем. A red, huh? Sneaky bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. That's the guy from the paper. Solved that big case. Можно пройти? Ага. Синий Талбот. Фига у него машинка. Фига тут машины стоят. Просто какие-то спорткары. Куда? Блин, в спорткар. He's not getting away that easily. Стреляй в него. Давай. Шапку сбила. Ветром. Тихо, люди, блин. А что, не видите? Let's see how fast he runs on bare rims. Супер лезво. Занесло аж. Стой, тварь. Людей сбивает. Ой, красота. Не надо было так близко к нему ехать. Куда ты прешь? О, его смачно сбили. Все, это наш. Здорово. This is harassment. Understand? My politics are nobody's goddamn business but my own. Так, ты едь. You know the way. You can drive. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps, back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree?
We've met the rest of the band. Now they're a no piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Так. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Сиги какие-то. Да нет, чё, сиги не нужны нам, наверное. Ну, сиги, чё бы бубнить-то. Так. Ты застрял, что ли? А, это его тело, ну понятно. Что-то оно срабатывает слишком прям далеко. Наверное, это хорошо, но в некоторых моментах так себе. Нажмите, чтобы поговорить. Не, рано еще говорить. Давайте сначала все. Все осмотрим. Так, что тут? Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. Так. Ну ладно, посмотри на штучки. Не знаю, зачем тебе это. What's that click? Щелкнуло что-то, ничего себе. Как он заметил, я думал, это просто типа... Ну, то есть я слышал клик. Ну, это, наверное... Положи обратно. Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Опять Blue Room. Мы уже слышали про этот Blue Room. We should follow up on the musician angle. Kept his stash close at hand. Все? Never the same, are they? Битлстон. Задолбал этот морфин меня. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Так. Окей. Чё? Табак. Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. Залезь в упаковку. Может, там как раз морфий. А Кика, хватит в доту играть. Dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply.
Ты не хочешь внутрь посмотреть? А вдруг там не Сиги? These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. А другие не хочешь потрогать? Там как будто, может, рычаг какой-нибудь. Дверь откроется. Так, это что такое? Не. Там на Сиге срабатывает. Так, что тут? Тут все. За барной стойкой что-нибудь есть интересно? Ничего интересного, походу. Здорово. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Стрельба. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Что-то херня она говорит мне. Ай. Ну, я ничего не могу и сказать, поэтому сомнения. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Звучит как правда. Но мы сомневаемся во всем, поэтому... Some suggestion you're making about a former United States Marine. Marine or no, Eddie was in over his head. Sorry if I hurt your feelings. Да, и хрен Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Здорово. Хоть скучаешь по работе со мной? Так. О, тут еще кто-то лежит. Его нельзя смотреть? Можно. А, это вот эта идея есть? Угу. Так. Он аж хрустит. Пустой. Че, украли у него все? Так, сейф. Сейчас посмотрим. Что тут? Деньги какие-то. И все? Ты не хочешь больше ни на что посмотреть там? А, ну пушка, патроны и деньги. Собственно говоря, смотреть, наверное, не на что. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. А с этим можно поговорить? Вот, ты. Что скажешь? Ясно. Ничего не говорит. Так, окей, чекаем. Здесь все? Здесь все. Едем в синюю комнату? Или куда еще мы можем съездить? Отделение полиции. Го сначала в отделение полиции тогда. Там нужно пушки типа прогнать. А, узнать, что было украдено с корабля. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough.
He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got... Игра крашнулась. А. А, я все сделал уже? Да, все. Все готово. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Окей, ладно, все окей. Я думал, может, какая-нибудь фраза, которую они говорят, триггерит краш, но вроде нет. Что тут происходит? Ну-ка все нахер отсюда пошли. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Мы вообще не за этим приехали. Что за приколы? Sir, do you know which robbery detectives are working the army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Да, лучше показывай мне дорогу. Я ни хера здесь не знаю, не понимаю. I got this gadget whiz guy putting recording devices in the place. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Томас Стэттем, Феликс Альвара, Альберт Лео, МакГолдрик, Келса, Кортни Шелдон, сычки. А как других зовут? Я что помню? Патрик Коннелли? Сколько весил кто? Браунинги вывез Альберт Рейдинг какой-то или Ридинг, не знаю. Ну вот Браунинги. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Вот это Веллер. This is the crate we recovered.
Морфин. 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. 2 тонны. 500 тысяч. 500 тысяч нахер. Тут никак не связано с именами. Может, еще medical pouch? Я все узнал? Enough to arm 3 companies. Томпсона. А, мне надо было просто на все обведенное потыкать. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. А это эти чуваки, Келса и нахер Кортни Шелдон. Так, ну короче, валим в голубую комнату, наверное. У нас же ничего нового не появилось. Голливудское отделение полиции не выполнено. Но мы вроде все сделали здесь. Он куда-то идет. Куда ты идешь? Тачку идешь? Все, встал. Не идет. Пойдем, парковка. Все. Так, ладно, я сам поеду. Синяя комната. So, half your old lackeys were on that boat, the late Mr. Goldrick included. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever you want to call them. There were a lot of people on that boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a master stroke? Hey, cut me in early and we'll ride this one into the sunset. Sounds like you've got the case all sewn up, Roy. We should call it a day and go home. And miss out on the blue room? I couldn't do that to you. А, голубая комната — это там, где, типа, Фелпс туда ходит смотреть на эту тетку, певичку, в которую он, походу, влюбился, да. Так, заехать дорогу. Или это не оно? По-моему, оно. Элиза Лихтман ее зовут. Лихтман, да. Здорово. Как дела? Beer makes you see double, makes you feel single. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries unter Sturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Гер-офицер. Партия морфина из армейских запасов. Откуда ей про это знать что-то? People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. Все? A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Ну, что ж. Сомнения? You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Баз. Это было правильно? Так, жертва, умершая от передозировки морфина.
My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Мега вранье. Сомнения. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He's a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words and very noble. But words are just words. Call Felps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Чё ты хочешь, Фелпс? Трахнуть ее, чтобы она тебе все рассказала? Проследить за ней? Капец, откуда это взялось? А в какой она машине едет? Она в такси едет, все, понял. Я что-то тупанул. Главное ее не спутать с другим такси. Поворачивай, давай. А чё она выгнала этих самых? Выгнала музыкантов, чтобы мне наговорить просто какой-то херни. Могла бы и при них сказать. Подозрительно. Это слишком близко. А, окей. Фух, есть. Чего меня пугаете так? Зачем так близко подъезжать? Домой просто приехала, небось. Ты что, хочешь к ней домой завалиться? Ты рискуешь, Фелпс, у тебя жена есть. И ребенок, небось, тоже. Или она знает, что я за ней слежу, и она сейчас, типа, наконец-то мы можем поговорить наедине, так сказать. Сейчас ее убьют нахер. И это дело станет личным. Да, не стоит, не стоит. Он сомневается. Сомнения опять у Фелпса. Ля. А этот чел все знает, сучка. Пипец, двойная слежка, получается, была. Я за ней, а он за мной следил.
Что происходит? Что происходит? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Can I get a bowl of that chili? Would you recommend the special, miss? LAPD. We have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. Find a seat. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Do I need my lawyer? Продажа наркотиков Финкелстейном. Кто это? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Ну, шо ж. Сомнения тогда. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. Age is a Неправильно. filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine. Kid, ask a question you might get an answer to. Это правильно было? Что? Окей. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. I would know anything about that. Но у нас к нему вообще никаких абсолютно улик нет, которые ведут. То есть нет смысла говорить ложь. Потому что, типа... Вообще ничего и нет, связанного с... Ну, только если вот ограбление Кулриджа. Но как? Я же не могу утверждать, что он что-то знает. Вдруг он действительно не знает. Сомнения. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. Это тоже правильно было. Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Ничего себе. Какие... KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Какие эти... наркоторговцы какие такие, типа, ну нечестные, типа такие, блин, от наших наркотиков умирают люди, это хреново. Типа, это странно, никогда бы не подумал, что они думают об этом, что это плохо для их репутации, типа, вообще похер, люди все равно наркоманами будут. Ну, умирают, ну и что, это же не означает, что надо переставать торговать. Ну, они же бабки делают. Стрельба по автобусу. Или типа... Ну ладно, хрен с ними.
Посмотрим, может быть, этот чел кажется самым добрым в мире. Code 3, Code 3. All units, further on the shooting at 1384 North Bronson. 116 Adam reports the suspect is on the roof of the J.W. Robinson building. All units approach with caution. Блин. Units 49 William, 15 Adam, go to 1370 Gordon Street. Establish a perimeter. Это мега перестрелка. Any other units to respond. Code 3 identified. Что там за бега перестрелка такая? Опять украдены эти пушки. Дурачки, спрячьтесь за мотором. Не высовывайтесь, блин, дебилы. Ну там всего 20 патронов по обойме. Хер ли он стреляет без перезарядки. Раш. Как-то подняться. Там я видел трубу. Алло. Капец, война. LAPD, drop the gun now. Все, одна пуля все решила. Почему он стрелял по этому автобусу? Значит, в нем что-то надо найти. Это знакомый чел? Рожа как будто знакомая. Это случаем не этот хер, с которым мы только что общались в этой Макамбе? Да куда? Не положи. Верни на место. На голову наведи. Нихера. Альвара, Голливуд. Что-то там. Макамба, столик 3. Так это про Коэна, не? Что это LL234? Те же самые краденые пушки, 100%. It's one of the BARs. Нихера. Понял. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Проблема. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Сомнения. Сразу можно нажимать. Но в декларации есть его имя. Но он типа может не врать.
I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It's a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Правильно. Причина стрельбы. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Сомнения. Felix, we didn't go through Okinawa to come back to this on our streets. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. Неправильно. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Джек Келса. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Так, телефон. Нам нужно прочекать телефон, который был в записной книжке. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks. Новая задача — допросить Джека Келса. А мы знаем, что он будет, сука, врать максимально. Потому что нам это в заставочках это было. Кстати, странно. По сути, мы уже знаем, что он плохой. Ну, то есть, что он что-то делает плохое. Но вроде не должны знать. А может, он наоборот все расскажет, всю правду. Он же пытается это тоже остановить, дерьмо. Вроде как. Нет, он пытается стырить все эти наркотики для... Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. Сейчас нас обстреляют. Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Капец, сразу допрос жесткий. Партия морфина. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Вранье. Я видел тебя в заставках, бро. Я, конечно, не могу тебе это... как бы сунуть в лицо, но вранье. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Правильно, ничего себе. Бывший морской пехотинец МcGoldrick. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Тоже сомнение. Все сомнения. You want to take a guess where he got hold of the cash? Not really. Ну, это была истина, наверное. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Сомнения. You wouldn't know why Eddie McGoldrick had 3 of them. The goddamn fool. Ограбление. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me.
I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Поехали. Келси сам всех заговорит, потому что он поймет, что всех его старых друзей гасят и захочет помочь. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. They just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. Они отстреливаться будут. Они с пушками. Стреляй! Опа. Step on it, huh? Just give me a little closer. Hit it! Clear this asshole off the road. Don't try for the tires. Keep your foot down. Да что с твоей машиной? Она оверстирит. No good. We need to get closer. Getting close and steer him off the tar. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Hit him, Cole. Spin him out. I can't take the shot from here, Cole. Сейчас его тоже какой-то грузовик снесет. А, все. Они побежали. Вперед! Че ты там стреляешь? Подохни. Ты тоже подохни. У него тоже этот... У него тоже браунинг. Украденный. У всех сейчас эти браунинги будут. Так, блин, ну, наверное, на руки нет смысла смотреть. Это... Он похож на того чела, который недавно был... Который недавно по-испански меня нахер послал. И мы его убили. Точно такая же моделька. Тихо. Миккис митинг. Шелдон Мид? 20s? А, им нужно убить Шелдона. Они хотят найти Шелдона и сгасить его? Или это просто типа, что его надо пустить к Коэну? Такое ощущение, как будто это последнее дело. Я надеюсь. Дрискл. Имена пассажиров.
А, они зачеркнули МакГолдрика, типа убили его. Им нужно всех загасить, этих чуваков. Альвара. Коннелли, Беккет, Келса. Кристофер Маджевский тоже сдох, видимо. Как долго мне пишут все их имена. Так. LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Жестко. Предатель в полиции. Кто же это? А ты чё, не приблизишь? Типа что, опять пушка украденная? Газета? Ну-ка. Скандал в отделе нравов может затронуть руководство полиции. Еще как. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Вот это предатель. Но нет, он может быть не предателем, он может быть просто тварью, но не предателем. Че, не надо осмотреть? Капец, а зачем нам об этом всем сообщают, типа, прям в моменте? Китайский театр Граумана, Голливудское почтовое отделение. Что это за места? Что-то я тупанул, я не знаю, что это за место. Китайский театр, поехали, Эхаза. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Ладно, окей. Чё встали? Они как машины работают, пешеходы. Они тоже бегут, видят тачку и встают как олени, типа. Думают, что если стоять на месте, то опасность минует. Спасибо. Какое огромное здание. А, сейчас гасить опять кого-то будет. Что со звуком? Звук подвис. Все, слава богу, отвис. Опять завис. Отвратительный звук.
Ну, минус колесо норм. Все? Или они дальше ехать будут? Сейчас они перевернулись. Ты еще жив? Шляпа аж улетела. А чё? А куда? Все? Театр-то надо сгонять. Кого убили, посмотреть. Нет, мы просто приехали, чтобы посмотреть, как кого-то убьют. Ладно, го в почту. На почту. Да, сейчас стрёмная локация была. Типа, я так понимаю, мы узнали про этот театр из записной книжки одного из бандитов. Приехали туда, и другая команда загасила кого-то. Не надо их осмотреть. Осмотреть жертв. Узнать, кого они убили. Видимо, нет. Да блин, вы всех херово стояли, пацаны, максимально плохо. Я не смог проехать нормально. Опа, а тут тоже уже стрельба. Куда ты бежишь, дурак? Мега гасич. Ты еще жив? Ну и война, конечно, у вас, пацаны. Он еще жив? Какие-ка... А, еще раз. Он создал Кортни. Все. Умер. Признание Беккета. Лени Финклстейн. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Так, ладно, я сейчас ему еще раз на голову посмотрю. Мало ли. Окей. Ты не хочешь ему в карманы залезть? Не хочет. Ну ладно, окей. Хрен с ним. Став онли. Так, стоп, нет, сначала все трупы обыскать надо. Если их тут, конечно, несколько. I'm stumped. Ideas? Your other dead war buddy. You check his pockets too?
Так, ну понятно. Руки у них у всех целые. Какие-ка хорош там в доты заходить. Зачем ты вообще из нее выходишь? Коэн и Шелдон. Сегодня ночью. Если это, конечно, сегодня написано. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why do they get wrapped up in this thing? Все. Not everyone has their unwavering restraint in the face of temptation, Cole. А, все, он уходит, значит, все, мы закончили. Ну-ка, проверь на всякий случай. Да, все, место встречи. Сейчас, поехали. Капец, столько лог. Я надеюсь, это последняя миссия, она выглядит как последняя. Но может быть, она предпоследняя. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Оп, ну а чё же? All right, let's kill these red bastards. On the roof. Ты разряжаешься. Кто? Give me some goddamn cover. Куда? Сиди. Ты чё, тварь? А, еще в машине кто-то? Пошел нахер. Пипец, перестреляли толпу целую. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that KGPL to Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Это просить Кортни Шелдона. Сольет он всех или нет? Тварь такая. Кортни. Мать его, Шелдон. Подожди, я же не знаю, куда ехать. Голливудское отделение полиции. Он нам должен слить этого ссаного доктора, вот этого вот Фонтейн, или как его там зовут. Просто обязан. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. Блин, сучка, он тоже с ним заодно. Они две твари, да? В какой комнате он сидит? О, понял. There's a quack in there with him. What gives? Beats me. Word came down from the chief. Said it was okay. Где это? Комната 2. Интервью, рум 2, налево. Где? Вот это? Нет.
Каждый раз ожидаю. О. Это... доктор тут уже. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Бывает солдат 6-го полка морской I would пехоты. have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Твою мать. Так. Записная книжка с пометкой о встрече Кортни Шелдона с Микки Коэном. Сука. Поюзать вот эту хрень как ложь. Пускай будет ложь. Он встречается с Микки. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Я знаю, попробуй записку повязать. Обосрусь, так обосрусь. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Неправильно? Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Окей, это было правильно. Слава тебе, Господи. Ограбление Кулриджа. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Тут сомнения. So Eddie McGoldrick took his cut and bought the 111 Club. I don't know what Eddie has been up to. Неправильно. Have you finished, detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Сдали меня, короче. С потрохами. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Нахер к ней поехал, действительно. А это кто? Жена сваливает. Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Такое ощущение, что мы Go to her,
Cole. You have done enough damage here. За какую-то тварь играем. For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Что он вообще ничего в свою защиту сказать не может. Ты же детектив. Ты умный. Соображай. Опять к ней побежал. А она мертвая нахер. Или еще что-нибудь херня. Просто все время молчание какое-то. Почему они? Где какие-нибудь диалоги? Халатно. Меня понизили. Понизили до нуля. Дело закрыто хорошо, понижение. Нужен очень тонкий подход и твердые улики, чтобы заставить морпеха такого, как Феликс. Только Феликс. Сдать своих дружков. Служба в отделе нравов завершена. Ваши действия привели к понижению. Готовьтесь к переводу в другой отдел. Что? Отдел расследования поджогов? Я так знал. Я думал, что поджоги это просто прикол, а это действительно так и есть. Чего? Я думал, это последняя миссия. Ладно, окей. Блин, ну нет, это значит, что игра еще будет хер знает сколько идти. А может и нет, кстати. Может это просто затравочка такая, чисто перед тем, как кульминация совершится. Ну все, все на сегодня хватит. Все про меня говорят херню всякую. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Понизили. Лох. Так, ладно, выйдем из участка, чтобы все сохранилось. О, где я нахожусь? Все по-другому. Или это тот же самый участок, просто я в другом офисе. Не, это другой участок.
Сейчас выйдем и все, и хватит. Угарно. На чем ездить будем? Вот на этой. Классная тачка. Лучше, чем кабриолет с Саной. Ладно, все, тут мы выходим. Угарно. Конечно, всякая херня происходит.